El siguiente video fue grabado por Jacob, un hombre que recientemente se mudó a una casa con una historia perturbadora. Construida en 1920, la propiedad ha sido testigo de sucesos trágicos, incluyendo el deceso de un pandillero en 1926 y décadas después, en 1989, la pérdida de un bebé cuyos dueños anteriores enterraron en el patio. Un día grababa un video mientras jugaba con sus perros, y esto fue lo que captó. Sit. Good girls. Pow. Pow. Whatever. Let me get you a treat. Alright, wait. There it is. There you go. That was fucking weird. Okay. Mientras busca algunas golosinas para sus perros, Jacob es testigo de cómo un cajón se abre por sí solo. Sin embargo, esto es solo el inicio de los extraños sucesos en su casa. Días después, comienza a escuchar ruidos que provienen del piso de arriba, y una vez más, decide sacar su teléfono para documentar. Atentos. La puerta comienza a abrirse y cerrarse por sí sola. Cuando Jacob va a revisar, no encuentra a nadie. Además, un frasco cae por sí solo. Con el tiempo, estos fenómenos se intensificarían cada vez más, llevándolo a instalar una cámara para registrar cualquier actividad inusual. Y una noche, mientras trabajaba en su computadora, comienza a escuchar algo extraño. Hello? Se escuchan unos fuertes pasos, y al ir a investigar, un cajón de la cocina se abre solo y un objeto que se encontraba ahí cae sin explicación alguna. Esto marca el inicio de eventos aún más perturbadores. Jacob aún no tiene explicación para lo que acaba de captar en su casa. ¿Y tú, crees que estos fenómenos tienen relación con los trágicos acontecimientos ocurridos en esta propiedad? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla ha comenzado a documentar una extraña anomalía con el globo de su hijo. Todo empezó cuando el objeto tuvo un comportamiento inusual que la aterrorizó, por lo que decidió grabarlo para tener evidencia de lo ocurrido. Atentos. It's doing it again.
El video muestra cómo el globo comienza a moverse lentamente por sí solo, pero de manera extraña se detiene justo en la entrada del sótano. A simple vista no parece haber nada fuera de lo normal, pero según la madre, este fenómeno ocurre constantemente. El globo siempre se detiene en el mismo lugar y solo entra si su hijo lo hace primero. Andrew. Andrew. El globo finalmente ingresa al sótano, pero solo cuando su hijo se acerca para entrar. Algunos sugieren que podría tratarse de una corriente de aire que lo empuja en esa dirección, pero resulta extraño que siempre se detenga justo en la entrada, incluso cuando la puerta está abierta. Además, sin importar en qué parte de la casa se encuentre, el globo sigue la misma ruta hasta llegar a la puerta del sótano, donde inexplicablemente se detiene. Stopped at the basement door again. Otra noche, la madre logra captar algo escalofriante. Gabe. Quiet. Quiet. It's creepy, dude. Vemos cómo el globo sube las escaleras como si estuviera dirigiéndose hacia la mujer. Lo más extraño es que al llegar a la cima se detiene de repente, quedando completamente inmóvil. Al mismo tiempo, los perros comienzan a ladrar sin razón aparente. Es evidente que esto no es un simple globo. La solución más fácil sería deshacerse de él, pero el hijo se niega. Los padres deciden guardarlo, pensando que eventualmente se desinflará y quedará inservible. Sin embargo, días después, la madre volvería a captar algo extraño. Sobre la puerta se puede ver lo que parece ser la mitad de un rostro. En el momento, la madre lo nota, pero no logra identificar qué es. Más tarde al observar con detenimiento, distingue lo que parece ser una frente y unos ojos, lo que la deja completamente perturbada. La familia comienza a preguntarse si algo o alguien se oculta en el sótano y si eso podría estar detrás del extraño comportamiento del globo. Ante el miedo y la incertidumbre, la madre decide cerrar el sótano hasta encontrar una explicación. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que realmente hay alguna entidad acechando a esta familia? Déjame tu opinión en los comentarios. Un usuario de TikTok que trabaja en una tienda frecuentemente se queda solo en los turnos nocturnos y, durante esas noches, vive experiencias inquietantes,
como ver sombras moviéndose sin explicación. Un día decide dejar su cámara grabando mientras sale de la tienda y lo que captaría sería escalofriante. I didn't remember the cooler being open, but clearly see. Las luces comienzan a parpadear y la cámara se mueve sola antes de que una puerta se abra. Por unos segundos, una figura oscura se asoma y poco después, la puerta del refrigerador también se abre sin explicación. Minutos después, al revisar la transmisión en vivo de la cámara de seguridad, observa que no hay nadie más en ese lugar aparte de él. Otra noche, tras finalizar su turno y llegar a casa, presencia algo extraño, lo que lo hace pensar que la entidad de la tienda pudo haberlo seguido. Atentos. I'm right there with that light. That's my neighbors, bro. Oh, hell no, bro. Hell, see, bro, I'm telling you, it's followed me to my house. On my mama, it followed me to my house. She's not here. There is no car in the driveway. I'm literally in the next apartment. Like, I just got home from work, and this is what I see, bro. Yeah, haunted. This shit's haunted. This motherfucker followed me to my crib. Hell no. She's not here. Yeah, no. Been doing it all day. Yeah, I'm telling you, bro. It's in our kitchen. Yeah, It's our it's the kitchen kitchen. Yeah. And people, bro, I'm telling you, bro, this thing has followed me to my house. I'm literally, I'm right there. Yeah, Look, my neighbor's not here. That's my neighbor's driveway. That's mine. This is her apartment, bro. Like, I'm not folding, bro. I'm not going. My father said he's been doing it all day today. And, like, this is the stuff I'm talking about. Cabinet's open. This cabinet is always open. Every time I come out here to let the dogs out, it does this, bro. See? Nobody's in there. Nobody's in there. This light right here. It's no shortage because they would have messed our apartment up too. Nobody's in there, bro. I know I'm like just looking at my neighbor's thing, but bro, that's like, I'm telling you, that's trippy. Like, nothing has happened at work all day today, and then all of a sudden this stuff starts to happen? Nah, heck no, because I live right there. Literally, it's just a wall, and I heard, nope. Al llegar a casa, su padre le menciona que las luces de los vecinos han estado parpadeando sin explicación. A simple vista, parece que en la casa no se encontraba nadie, ya que la entrada está completamente despejada. El chico comienza a sospechar que lo mismo que experimentó en su trabajo ahora está ocurriendo en su hogar. Sus sospechas parecen confirmarse cuando días después, mientras estaba solo viendo la televisión en la madrugada, ocurre esto. So I'm home alone, and I'm pretty sure I'm hearing noises, things in that back room.
Hello? Please tell me you guys heard that. I'm home alone too. Man, I'm not trying to do this. I don't want to go. I don't want to do this. I don't want to go in here. Oh my. Bro, why is that? Who's here? Hello? Nope. Se puede escuchar cómo diversos sonidos extraños vienen de distintas partes de la casa. Además, se puede notar que algo está conectado al cable blanco. Sin embargo, al inspeccionar la casa y volver a la sala, aquello que estaba conectado ha desaparecido. Otra noche, un evento similar ocurre nuevamente, pero esta vez algo más inquietante. So I'm home alone again, and I'm pretty sure I'm seeing something go, like, in and out of that hallway back there. Oh my, what the fuck is that? No. Bro, I don't want to go back there. I do not want to go back there. There's nobody in this room, bro, and there's nobody under the bed. Dude, what was that? It was a freaking hand. Freaking out, dude, I gotta get out of this apartment. I gotta get out of this apartment. I don't want to go in there. What the fuck are those doing over there, bro? Why is the stuffed animals over there? Una mano completamente negra se asoma por el borde de la pared antes de desaparecer tras la esquina. Al revisar el lugar, no había nadie, pero lo más inquietante es que los peluches que estaban en el sillón parecen haber cambiado de posición misteriosamente. ¿Y tú crees que la entidad que atormentaba a este hombre en su trabajo lo ha seguido hasta su casa? ¿Qué harías tú en lugar de él? Déjame tu opinión en los comentarios. En un video compartido en Facebook, un trabajador de construcción documenta una remodelación de una casa. Durante el proceso, descubre un acceso oculto detrás de una pared de yeso. Intrigado, decide investigar y comienza a grabar, sin imaginar que captaría algo inquietante. While I came across something that was really cool, and I feel like it sets this house apart. The reason why I'm just not founding this crawl space is because of this drywall. The owner, she had this drywall covering the crawl space. That's not the cool thing about it. And I want y'all to check this out. So, while I was here, I found this table, and I also found this extra space right here. You have a vent right there. I think I just heard some footsteps. This can't be a squatter. Se escuchan pasos recorriendo la casa, seguidos de una voz y una risa inquietante.
Para hacer todo aún más aterrador, la puerta de acceso oculto se abre levemente por sí sola. El trabajador asegura que estaba completamente solo en ese momento. ¿Y tú, qué crees que haya ocasionado estos sonidos? ¿Podrá ser esto evidencia de algo paranormal? Tú decides. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.